హాయ్ అండి. అలా ఫలోడా చేసుకుంటున్నామండి. లీటర్ పాలతోటి హాఫ్ లీటర్ నీళ్ళు, లీటర్ పాలు వేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఇదిగో ఇది మిక్సింగ్ చేసి వేసుకుంటాం. ఫలోడా చేస్తున్నాం కదండి. పాలు ఇలా మరిగాక ఇది మిక్సింగ్ చేయాలి ఫలోడా. తీపి తక్కువగా ఉన్నదండి, మేము కొంచెం పంచదార వేసుకుంటున్నాం. ఆ అవసరం లేని వాళ్ళు మానేయచ్చు. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఎంతో బాగుంటుంది అన్నమాట. దీంట్లో ఐస్ క్రీమ్ వేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఫలోడా అయిపోయిందండి. దీన్ని 2 గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఐస్ క్రీమ్ వేసుకొని జీడిపప్పు బాదం పప్పు పైన పెట్టుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఎంతో బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇంకో జీడిపప్పు బాదం పప్పు కూడా పెట్టాం. దీన్ని అయిపోయింది. ఇది ఇలాగ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇదిగోలాగా ఇది చల్లారగానే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి 2 గంటల పాటు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంతో రుచికరమైన స్ట్రాబెర్రీ ఫలోడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తున్నామో చూడండి. బయట కొనే కంటే ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు.